On a rain-soaked night in July 2024, people living in the villages of Churanmala, Mundakai and Attamala didn't know it was their last time they're going to stay at their homes. In the dead of the night, a huge landslide led to the collapse of 3 villages in the district of Wayanad. What you see behind me is the trail of destruction that has been left behind by the most deadliest landslide ever witnessed in the state of Kerala. As per official estimates, 298 people have died. Over 1,500 shops, institutions, establishments and commercial buildings were completely wiped. What happened on that day is still a scar on the memory of the people of Kerala. The bridge built by the Indian Army few days after the landslide occurred became, in fact, a bridge of hope. This was a moment which led to the transformation of us from a moment of survival to a moment of rehabilitation. Countless families were able to connect with each other because of this 190 feet of wonder, which was done in less than 24 hours. The Indian Army made this bridge and ensured that the supplies and rehabilitation and rescue of people happened at a pace that was much faster than what it would have happened if not for this bridge. In fact, the bridge today, even after almost 19 months, reminds of a symbol of hope. The Bailey Bridge, made of iron and steel, is symbol of grit, of the determination that has been taken on by the people of Kerala to resurge back even after one of the deadliest landslide that the state has witnessed. What followed the powerful natural disaster was an equally powerful display of solidarity. Large number of contingents of the Indian Army, the NDRF, the police, the fire force, along with a large number of civilian population were coming in together to ensure that the rescue and rehabilitation effort works in a much more faster manner. In fact, what followed was a large number of people across the world donating. The Chief Minister's Distress Relief Fund saw a surge of donations which ultimately reached to almost 768 crores, which was all donated by the people as well as individuals and various state governments. And this led to the next important part, which is of rehabilitation. Rescue is easy, but rehabilitation takes time. And it took the government 19 months to complete the rehabilitation procedure. And now things have fallen in place and a big, important landmark event is to follow. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ പേര് റഫീഖ്. ഞാൻ ചൂരന്മലയാണ് താമസം. ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. ഞങ്ങൾ ചൂരന്മല ടൗണിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് 2 വീടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ മൂത്ത മകന് അവനാണ് ഇവരെല്ലാവരും രക്ഷിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ആരും ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മഴ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവർ വീടിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുക ചെയ്തത്. ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം കുറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി മക്കളെയും രക്ഷിച്ച് അവൻ റോട്ടിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ ഇപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ വീട് കിട്ടി. ഞങ്ങളതിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാലും കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. മനസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്ലിയറാക്കി തന്ന സർക്കാരിനോട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ച് വളർന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. ഇനി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ജീവിതം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല അഭിപ്രായമാണ്, നല്ല പ്രോജക്റ്റാണ്, നല്ല സന്തോഷകരമാണ്. ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സന്തോഷകരമാണ്, കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ പേര് സുൽഫത്താണ്. ഞങ്ങൾ മുണ്ടക്കായിലെ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെയായിരുന്നു വീട്. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വീടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മൊത്തം ആയിട്ട് അന്ന് ഉരുളുപൊട്ടിൽ ഒക്കെ ഒലിച്ചു പോയി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷിയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായി. പൈസയും മാസം 9,000 വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. റെൻറ്റ് 6,000 തന്നു. പിന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി മാറാൻ പോവുക. ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് വളരെയധികം ഒരു കടപ്പാട് തോന്നുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാവരും എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ സംഘടനകളും ആളുകളും ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിക്കാതെ ഞങ്ങളെ പൊന്നരിച്ചു നോക്കി ഇത്രയും വരെ എത്തിച്ചു. ഇനിയും ഞങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് എങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ആകുമ്പോഴും അവിടെ ആ ഒരു ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും. Well, when you look at it, the 9-month timeline is since the administrative sanction of the project. But by the time we got all the clearances and we started to work on the ground, it was almost about October, November. So we actually got about 4 months to do it. But we had a very good team here, which was headed by PIU, COO, then we had a very good contractor, ULCCS, and we had a very good consultant, KIFCON. So we could work day and night and ensure the completion of about 178 houses. We have completed the structural base and the finishing works are in the final stage. Our total target is about 410 houses, which in a couple of, in a month or so, we'll be able to complete the entire project. On March 1st, Chief Minister Pinarayi Vijayan is all set to hand over keys of 178 homes at this township where the government is planning to complete 410 homes. In fact, the work is in full swing and 3,000 laborers are working round the clock to complete the target. In fact, this has been made in a much more safer zone where there is less slope and where there is less possibility of any kind of a natural calamity. This is a hope for all those people who have lost their homes in Churalmala and finally place a symbol of dignity and hope for their next generation. Ashwin Nandakumar with video journalist Anand Sagar for NDTV, Wayanad.